Here's the video. Let's just make this quickly. So, vamos a hacer una calculadora. You guys are going to use a calculator tomorrow, so a lot of this you can be doing. So, I'm interested in the work. Estoy interesado en el trabajo que van a enseñar, ¿no? So, first question. Vamos a empezar. ¿Qué lo voy a hacer? So, what is the cost? 80.88 for 6 necklaces. What is the cost of one necklace? 6 necklaces. It is dollars. Necklace. Divided by 6. Divided by 6. And we're going to find our unit rate. Vamos a encontrar el unit rate, ¿no? Entonces, un necklace. Necklace es la corriente que usamos aquí en el, ¿cómo se dice? On your neck, ¿no? Y 80.88 divided by 6 equals 13.48. Here's your unit rate. 8 babies weigh 85 kilograms. How much does one baby weigh? So, 8 bebés pesan 45 kilogramos, so 45 kilograms. Make sure this is recording. Yeah, it is. 45 kilograms for 8 babies. One baby, how much does it weigh? Divide by 8. Divide por 8. 45 divided by 8. So 5.625, and you can round it. 5.625. Ese es el answer on the calculator, pero mejor escrito 5.63. Okay? I'm going to round this for one baby. Okay, did I get it right? 45 divided by 8. Sí. 1, 3. So we have to look for times what? Times what? And if it has a constant proportionality, it's el mismo. No, not por 3, perdón. Tenemos que por algo, ¿no? Per something. So 3 multiplicado por algo me sale 40.5. So we can dividimos 40.5 divided by 3, and it's 13 times 5. Y me sale 13.5 multiplicado por 13 times 5. And everything, todo va a ser 13.5. 13.5 times 5 equals 67.5. And 13.5 times 13 equals 175.5. Okay. It takes Mark 1/6 of an hour to work 3/5 of a mile. Entonces aquí va a estar what's the unit rate in miles per hour? Por hora. Entonces la hora va para abajo. 3/6 of a mile. 1/6 of an hour. Times 6 over 1. Times 6 over 1. This is going to be 1 hour. Una hora, ¿no? Cross, 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 cross. 1 hour. And then here, 3 times 6 is 18. 3 por 6 es 18. 5 por 1 es 5 millas. Or 5 entra en 18 3 veces sobre 3 millas en 1 hora. In 1 hour. 5. What is the ratio of oranges to total fruits? Naranjas. Hay comparado con el total número de naranjas comparado al total de frutas. El total de frutas es 5 más 14 más 16. 35. So, ratio of oranges. Oranges is 16 to 35. Or 16 to 35. Or 16 over 35. Cualquier uno de esos sirve. So we want the equation y equals kx, y equals the money, x equals the pencils, t, and y equals the money, no? Money, or total, que es la letra T.
So you can write y equals kx, or you can write y. In vez de y, we can use t. K and times x. X equals p for lápiz. Necesitamos del número aquí, ¿no? Entonces, ese es el unit rate. 7.7 divided by 14 pesos. Dividido por 14. Dividido por 14. And 1 pencil, un lápiz, me va a costar cuánto? 7.7 divided by 14 equals 0.55. 0.55. So my equation, voy a escribirlo otra vez. Times p. 7. Timmy uses 1/4 cups of milk to make 12.5 mini cheesecakes. How many mini cheesecakes can we make with 1 cup of milk? ¿Cuánto puede hacer con un vaso de leche? 1 y 4/5 de leche hace 12.5 mini cheesecakes. Pero quiero saber 1 cup of milk. So, ¿cómo está escrito 1 cup of milk? Sé que el unit rate está en referencia a un vaso de leche. So, 12.5 cheesecake. Uso 1/4 milk. Voy a cambiar. So 12.5 becomes 25/2. Cheesecake. Right? 2 por 2 es 24, más 1 es 25. 5 por 1 es 5, por 4 es 9. 9/5 milk. Times, now ahora I can times 9, 5/9 times 5/9 equals, this one queda un vaso de leche, 1 glass of milk. Right? Cross, 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 cross. Over here I want to multiply. Quiero multiplicar 25 por 5, que es 125. Y 2 por 9 es 18. Or 18 entre 125, ¿cuántas veces? 18 times 6 equals 108. Es 18 por 6. A ver, 18 por 6 es 108. Entonces 18 entre 125 es 6 veces. Y me va a sobrar 12 over 25. So, perdón, 12 over 18. Entonces, how many cheesecakes can you make con un vaso? Puede ser 6 enteros y 12 18 de un otro. That's my final answer. 8. Which graph shows a proportional relationship? ¿Cuál de los dos tiene una relación proporcional? Bueno, ese no. Y ese no. How do we know? Porque no empieza aquí. Y ese también no empieza aquí. Empieza aquí arriba en 10 y aquí empieza en 1. Tiene que empezar en 0, 0. Has to start at 0, 0. Okay, so both of them are no. They're both not a proportional relationship. 9. Sam can say 140 words in 35 seconds. What is the constant proportionality? Entonces, 140 palabras. 35 seconds. In 1 second, en un segundo, ¿cuántas palabras puede él hablar, no? 140 palabras en 35 segundos. Divide by 35. Divide by 35. And this is going to be 4 words. Entonces, 4 palabras cada un segundo. This is my constant of proportionality. Esta es mi constant of proportionality. Which table shows a proportional relationship? Well, hay 3 tablas, ¿no? Tabla A, B y C. ¿Cuál tiene una relación proporcional? A ver. Aquí es 3 por 4 es 12. 4 por 4 es 16. 5 por 4 es 20. So it's times 4, times 4, times 4. So table B, yes. Table C, times 2, times 2, times 2. So table C also is a proportional relationship. Table 6, no, because this is not multiplied by the same. This is times 1.66, and the second one is it's 1.75 times 1.75. Ya bien que son diferentes. So this one, table A, it's a no. Okay, so how do I know? Como que se expliquen, porque aquí están multiplicando por el mismo número, 3, okay? Y el unit rate es 2, y aquí el unit rate es 3, 4. Okay, so I can get 14/7. Vamos a usar este aquí así. Divide by 7, divide by 7. And equals 2/1. So your unit rate is 2. Ese número 2 es ese aquí.
Ese número 4, so let's put that as a fraction. 12 sobre 3, divide by 3, divide by 3, and I get 4 over 1. Y ese 4 aquí es ese número aquí. Ok, que es el mismo para todos. 11. Un duck se dice pato. A duck can swim 2 miles in 5/5 of an hour. How many miles can the duck swim in 1 hour? So in 1 hour, una hora, 2 miles, 5/8 of an hour, times 8 over 5, times 8 over 5, equals, aquí queda 1 hour, right? Because this, we can cross this out. Aquí over here, 2 miles, entonces es 2 times 8 over 5, put this over 1, 2 times 8, 16, 1 por 5 es 5. 16 over 5, or 5 goes into 16 3 times, 1/5 of a mile. Entonces, en 1 hora el patito puede nadar 3 en 1/5 de mile, de milla. 3 millas y 1/5 del próximo. 12. Tony drinks 5 pints of water in 6 minutes. Mark drinks 8 pints of water in 4 minutes. What is the difference in the number of pints they drink in 1 hour? Okay, 5 pints es como un poco más grande que un vaso. 5 vasos más grande, ¿no? Un poco más grande. 5 pints en 6 minutos y Mark 8 pints en 4 minutos. ¿Cuál es la diferencia después de 1 hora? Entonces vamos a hacer uno cada separado. Tony, 5 pints, que es 2 vasos de agua, el tamaño, en 6 minutos, en 6 minutes. Mark, 8 pints en 4 minutos. Let's find out how much they drink in 1 hour. Vamos a descubrir cuántos toman en 1 hora. 1 hora es la misma cosa que 60 minutos. Times what? Times 10. Times 10. 50 pints. So, Tony en 1 hora toma 50 pints. Aquí es times 15. Times 15. Y 8 por 15 es 0 por 120 pints. 120 pints en 1 hora. ¿Quién toma más después de 1 hora? Mark. ¿Cuántos más? Bueno, Mark toma 100 pints, 120 pints. Tony toma 50 pints. ¿Cuántos más sería? Entonces sería 70 pints más después de 1 hora. After 1 hour. 13 is, what statement is true? Which statement is true? The rate per hour is, let's see, 40 per hour, 40 miles, not cookies, aquí está miles. Sería, todo tenía que ser miles, miles, and miles. Miles, 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 miles. 40 millas por hora, 60 millas por hora, 30 millas por hora, 120 millas por hora. 4 hours. So, the easiest way, más fácil encontrar en 1 hora. Y encontrar cuántas millas fue en 1 hora. Entre 20 y 40 y la mitad es 30. So, the only one is C. Okay, aquí está. En 1 hora él anda 30 millas. En 2 horas él anda 60 millas. En 3 horas él anda 90 millas. Pero el unit rate es cuando estamos preguntando de 1 hora. Entonces, en 1 hour is 30 miles. So, the answer is C. 14, the constant por are they all the same? ¿Son todos iguales o son diferentes? Bueno, para saber si son iguales o diferentes, vamos a poner todos en una fraction. Pero, sorry, so we got everything in the fraction. And find the unit rate. Over 33, money, money, bags, bags. So this one is divide by 17, divide by 17. So one bag chips, a ver, 25.5 divided by 17. 25.5 divided by 17 is equals to $1.50. 1.50. This one, divide by 33. Divide by 33. And one bag of chip, 49.5 divided by 33 equals 1.5. Entonces también aquí cuesta 1.50 cada bolsa. And the last one, $13.5, $13.5 por 9 bags of chips. Entonces, ¿cuánto pagué por cada uno? One bag. Divide by 9, 13.5, divide by 9 equals 1.5. Aquí está todo mi trabajo, this is all my work, to show que todos ellos son the same, que son iguales. How do I know? ¿Cómo que sé? Porque encontré el unit rate de cada uno y todos ellos 1.50, 1.5 por bag of chips. 15. A recipe requires 2 1/9 pounds of chocolate for each 7/8 pounds of raisins. How many pounds of chocolate are needed for 1 pound of raisins? Una receta que necesita 2 sobre 9 pounds, libras de chocolate para cada 7, 8 libras de raisins, uvas.
uvas secas. ¿Cuántos de chocolate necesito para una libra de raisins? So, here's my kit. Eso va abajo. 1 pound of raisins. So, let's do this. Chocolate. 7/8 of raisins. Right? Pero I want to make this 1 pound of raisin. So, con 1 pound of raisin, I'm going to multiply this. 8/7. 8/7. Esto y esto se va, ¿no? Entonces me sale 1 pound of raisin. Y aquí 2 times 8 is 16. 9 times 7 is 63 pounds, libras of chocolate. Entonces con una libra de raisin, 1 pound of raisin, una libra de uva seca, necesito 16/63 pounds of chocolate. Okay. So tell if it's proportional. Is this proportional? Están todos aquí. Times multiplicado por el mismo número. Si es, then it's a proportional, entonces es una relación proporcional. Si no es, it's not. So aquí tienen que checar todo. So, ¿qué multiplicado por 9 me sale 58.5? What times 9? So let's divide 58.5 divided by 9. It equals to 6.5. So a ver si todo eso es 6.5, 6.5, 6.5, 6.5. 10 times 6.5, 65, correcto. 11 times 6.5 es 71.5. So yes, yes, and yes. 12 times 6.5 equals 143. Ooh, what? 12 times 6.5 equals 78, so yes, this is correct. And the last one, 13 por 6.5 me sale 84.5, so yes, all these are proportions, son los mismos. Multiplicado, they're multiplied by the same number. Okay. So the constant of proportionality, constant of proportionality for el número que estaba aquí, que era 6.5. That's your unit rate. Okay. $17. Jake needs, aquí te faltó la palabra, necesita needs, ¿no? Necesita 4/7 de una yarda de fábrica, de una yarda de tecido, ¿no? De malla se dice, para hacer una camisa. ¿Cuántas yardas de tecido necesita para hacer 8 camisas? Bueno, this is also a unit rate. So this one is pretty easy actually. 4/7 of a yard con 4/7 yard. Entonces imagina, this is a yard. Okay. 0, aquí es un yard completo. Entonces necesita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Necesita de todo eso para hacer una camisa. Él quiere hacer 8 camisas. He wants to make 8 t-shirts. So ¿cuántas yardas necesita? So we can make our relationship. 4/7 of a yard, he makes 1 shirt. He wants to make 8 shirts. Eso es muy simple. Times 8. Times 8. Ponemos 8/1. 4 times 8 is 32/7. Or 7 goes to 32 4 times. 7 entre 32 4 veces. Va a salir 4/4 sobre 7. Entonces va a necesitar 4 yardas and 4 and 4 7 yards. Entonces 4 yardas enteras y 4 7 de un próximo yard. This is asking you, preguntando cuál de los puntos, este o este es the unit rate. Bueno, unit rate, tienes que saber que es cuando the bottom, el número de abajo, es 1, ¿no? Entonces, ¿qué está abajo? Son los minutos, 1 minute. ¿Cuál sería unit rate? What would be the unit rate when the bottom is 1? So, con el 1 viene con 5 bucks. So, here is your unit rate, right here. So, what point? Entonces, la respuesta correcta sería el 1, con el 5. Hay 1 con 5, hay el 2 con el 10, el 3 con 15, el 4 con 20, etc., ¿no? Pero el punto, que es el unit rate, sería este aquí, 1 y 5. Complete table, aquí otra vez completar la tabla, ¿no? So we have to be times, sería el mismo número, 6 multiplicado por cuánto, 81. So let's discover that, let's find out. So it's 81 divided by 6, me sale 13.5. So it's times 13.5. Entonces todo sería multiplicado por 13.5 times 13.5 times 13.5. And 1 por 13.5 es 13.5. 8 por 13.5 times 8 equals 108. Y 15 times 13.5 times 15 is 202.5. Times 202.5.
Katie earned $4,608 in 64 hours. How much did she earn in 1 hour? Wow. Ganó todo eso en 64 horas. ¿Cuánto ganó en 1 hora? So this is a simple unit rate. Let's write that as a fraction. En 1 hora, ¿cuánto ganó ella? Bueno, vamos a cambiarlo, ¿no? Divide by 64. Divide by 64. So 4,608 divided by 64 equals $72 an hour. Okay, Taylor buys, aquí le faltó el verbo otra vez, compró, buys 18 pizzas por $333. Write an equation. So again, we're going y equals kx. El y y el x. ¿Quién es el quién? El y es el total, el dinero, el money, total. No, el money. Y el x es las pizzas. So here I'm going to use la letra T y aquí el pizzas, la letra P. So if you want to change, si quieren cambiar las letras, la y es T y el x es P. Pero me falta este número. Este número que me falta, the number that's missing here, is my unit rate, right? My constant proportionality. So to find this number, para encontrar ese número que falta aquí, let's do the unit rate. So we have 333 sobre 18 pizzas. Y una pizza, divide by 18, divide by 18, one pizza equals, ¿cuánto? So 333 dividido por 18 equals $18.5. So that's my unit rate. That's my constant. So aquí va 18.5. So T equals 18.5 P. Okay. Cada pizza. Entonces, una pizza sería 18.5 por 1. One pie would be 18.5 times 1. Two pizzas would be 18.5 times 2. 3 pizzas, 18.5 times 3. 4 pizzas, 18.5 times 4. And so on, and so on, and so on. Okay. 22. A cada 8 minutos hay un fuego en una casa en los Estados Unidos. No es una buena cosa, pero a cada 8 minutos eso pasa. Every 8 minutes there's a fire in a house in the United States. A house fire. ¿Cuántos house fires, cuántos fuegos en casas hay en un día? So, let's start this. So, el tiempo va abajo, entonces we have one house fire. Un fuego en la casa cada 8 minutos. 8 minutes. ¿Y cuántos acontece en 24 horas? Pero aquí está en horas, ¿no? Vamos a cambiar las horas por minutos. 1 hour, una hora, tiene 60 minutos. Y si tengo 24 horas, ¿cuántos minutos voy a tener? If I have 24 hours, how many minutes? Entonces, I multiply 24 times 60, voy a multiplicar 24 horas por 60. Eso me da un total de 1140. Entonces, un día tiene 140, 1440 minutos. Puedo colocarlo aquí. And I can do a proportion. So, un fuego, una casa está en fuego cada 8 minutos, pero si tengo 1140 minutos, ¿cuántas casas voy a tener en fuego? 8 multiplicado por cuánto times what? To find that out, voy a dividir para descubrir ese número que estoy multiplicando. 1140 dividido por 8 y es 180. Entonces es por 180 y aquí multiplico por 180. En un día, en todo el país de Estados Unidos, en un día hay 180 casas que van a tener un problema de fuego. Okay. What is the constant proportionality on the graph below? So, ¿cuál es el unit rate aquí en este? ¿Cuál es el unit rate? Bueno, el unit rate es, hay uno. Bueno, can you see that one here? Sería ese punto, pero yo no sé el valor de aquí. So, what you can do, que ustedes pueden saber, es coger un valor que ustedes saben sin problemas. Entonces, yo sé que, bueno, voy a coger ese. Un batch of cookies, una porción de cookies, necesito 2 vasos, I need 2 cups of flour, para hacer una porción de cookies. El unit rate, que es cuando tenemos 1 cup of flour, pero con 1 cup, cuando es un vaso, ¿cuántos batches de cookies puede hacer? ¿Cuántas porciones de cookies puede hacer? Bueno, divide by 2, y 1 dividido por 2, 1 divided by 2 es 0.5 batches. Y entonces, con 2 vasos puede ser una porción. Entonces, con un vaso de harina puede hacer mitad, 0.5 batches.
of cookies. Y ese es mi unit rate. A rhombus, ese seguramente va a tener problema. A rhombus es algo así, como cuadrado, pero todos los lados son iguales. Si ese aquí es 5, ese también es 5, ese también es 5, ese también es 5, ok. So, rhombus es como un cuadrado con todos los lados. ¿Vale? So, a rhombus tiene un lado, tiene lados que miden la letra S. S no es 5, la letra S, la letra S. Rhombus has sides with length S. So it's saying todos los lados son iguales, all the sides are equal. Write an equation to find the proportional relationship between P, the perimeter, and the sides. El perímetro, ¿cómo encontramos el perímetro? Tenemos que sumar todos los lados, ¿no? Es S plus S plus S plus S. That's your equation. Pero S más S más S más S. Another way of saying that is 4 times S. 4 multiplicado por S es la misma cosa que S más S más S más S. Okay, so that is your equation. Remember, Y equals KX. The constant of proportionality is 4. El perímetro is la Y, el 4 is your K, and your S is your X. 25. So store A sells 24 ounces of orange juice for $8.40. Store B is 35 ounces of orange juice for $10.15. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Per ounce. So what we can do over here is vamos a descubrir el precio por onza de cada uno y después comparar para ver quién es el más barato. Store A, $8.40, 24 ounces. Store B, $10.15 for 35 ounces. Okay, 1 ounce. 1 ounce. Vamos a ver cuánto cuesta 1 ounce en cada uno. So divide by 24. Divide by 24. So we're going to get 8.4 divided by 24 equals 35 cents. So here, cada ounce de orange juice es 35 centavos. Divide by 35, divide by 35, and you get 10.11, 10.15, 10.15 dividido por 35. Cada ounce es 0.29. ¿Cuál es el más barato? El B. This is cheaper, el más barato. Y es más barato por cuánto. So you have to answer it. Tiene que responder esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es 0.35 menos 0.29. Total es 0.06. So here's my difference. Store B, la tienda B es más barato por cuánto? Es más barato por 6 centavos. So aquí vamos a usar esta información para las preguntas 26, 27, 28. Esta información aquí. Okay. How many miles does he walk in 1 minute? ¿Cuántas millas él anda en un minuto? Bueno, 17 miles. He walks in 34 minutes. Él anda todo eso. No, pero minutos. Minutes. Entonces, en un minuto, ¿cuánto anda él? In 1 minute. Divide by 34. Divide by 34. 17 dividido por 34. 0.5 miles. Entonces, en un minuto, él anda 0.5 millas. That's my, esa es mi unit rate. Okay? So, over here, no olviden que 0.5, entonces aquí va a ser todo el unit times 0.5. 0.5, 0.5, 0.5. So 1 minute, él anda 0.5 millas. 2 por 0.5 me sale 1. 3 por 0.5, 1.5. 4 por 0.5 me sale 2. So aquí está mi resultado. 1 milla anda 0.5 millas. 2 minutos, 1 milla, que es el doble, ¿no? 3 minutos, 1.5. 4 minutos, 2 millas. So now I can use this. Puedo usar esos para hacer mi graph. Let me move this over here. Not that. I'll just write it again. So, voy a usar los números que estaban en la tabla arriba. So, 1 minuto, 0.5. 2 minutos, 1. 3 minutos, 1.5. 4 minutes, 2. So I can use this to create my graph. Here's my minutes.
Here's my miles. So, vamos a empezar con este. 1 minuto, 0.5. ¿Dónde está 0.5? Está aquí. So, 1 minuto should be here. Right? Porque va con 0.5 y 0.5 está ahí. In 2 minutes, él va a dar 1. 2 minutos, va a dar como 3 minutes, él va a dar 1.5, que es aquí. Entre 1 y 2. 4 minutes, he's on the walk too. So, aquí está mi línea. Put a next. Dale un título. Walking. Somebody's walking, Me olvido el nombre. I forget the name. So, Mary. So we can write this as Mary's walk. Mary's. Here's my time. Mary's walk. Le voy a sacar un punto si no ponen el título. Si no, pues claro, aquí es miles. También que viene lo que es aquí. Representa esos números aquí. And these numbers are the minutes. Right. And then finally, no, that's it. Okay. With everything YouTube. This on YouTube.